Elevate TV, advancing kingdom lifestyle. Good morning, this is Elevate Television Wednesday edition. My name is Muiruri, and this is the day of opportunities. Like we always say, every day is a day for opportunities. But before we do that, the link is already out on YouTube and on Facebook. Please pick it up. It's already out. You can look at it on Facebook and on YouTube live. The drill is you pick it and you send it immediately. Oh yeah, there it goes. There it goes, there it goes. You can send it to your friends. Today's opportunity is going to be great. It's going to be big. I've sent you, Mr. Bling, you have it. I also sent it to a few guys here. 1, 2, 3. Done. So I hope you're sending your link to others. And as you send it, please remind them the opportunities are great today. I tell you what, our job is to find the opportunities and bring them to you on television and on Facebook and on YouTube, and for you is to follow them up and make sure that you keep yourself locked in. If you have not liked Elevate Television on Facebook and on YouTube, please do that so that you can get the prompts as quickly as they come up, and so that we can be able to work together in these things. Today, the opportunity is amazing. We are talking about the film industry and the opportunity in the equipment in film industry. And I have one of the veterans, one of the men who has been in the industry for quite a long time, been there, done that, they say. And most of you will know, he's called Mr. Bling himself. Blingtone, karibu. Asante. Tangalia hiyo kamera bana, waambie watu uko mtandaoni. I'm here hapa Elevate TV. So weka masikio, fungua masikio. We have good things. Yeah, we have good things. Bling is a man of few words, but today we'll make him talk. It's okay. You're a man of few words, but we'll make you talk today. Just give us your, is your name Bling? Ulitoa wapi jina bana? Hii jina watu unajua streets zinaweza kupea jina tu hivyo tu. Yeah. Okay, hii jina Bling ilitokana na kampuni yangu. Kampuni yangu ya production inaitangwa Blingtone Media. So watu wengi sana walikuwa tu wanaicut short. Then nikarealize pia mimi hupenda kuvaa hizi bling sana. So unapatana tu na mtu ananiita tu Bling. Hebu nitie Bling. So hiyo ikakuwa tu ndio jina. Lakini majina yangu ni Steven Mulwa. Unajua ma AKA uchukua jina za wasee. Yeah, hiyo AKA sasa ndio ili take over. I have no problem with it. And it's good. It's a good name. Yeah. It's a unique name. By the way, the first time I ever heard of it, I really wanted to call you. So, yeah, the first time. And it's not juicy. Yeah, but then kitambo. It's a long time. It's a long time I called you. And I made, one of the things I really respect about you, ni hiyo opportunity, kukua long kwa industry. Unajua kuna people come na wanaenda. Watu wanakuja 5 years, because things are not always rosy. Kuna time hakuna job. Yes. So you've stayed long. What makes you stay? Unajua, it is called consistency and the passion. Mostly ni passion. Juu kuna time hii kazi ilikuwa imeenda, it almost ilikuwa imeisha. But now ile gear ilikuwa inatupush ni hiyo the passion. Yes. I tell you, kuna time ilipotea job ilikuwa imepotea man. Lakini thank God things are coming back. Things zinarudi. And I think also apart even from kurudi, watu wamekuwa more creative. Waliona badala ya kungojea job, wana create job yenyewe. Yes. So watu wameanza kukama up na production zao na kukuwa na at least a few things that they can do that are meaningful squeeze. And then unaona sasa the market ya content creation vile imefunguka. Yes. So unaona sasa content is not just external people coming in. So watu local. Yeah, because of the online now, hii mambo ya online, hiyo ndio ilifungua. Mostly youths, now they can engage anytime. Unaweza fungua tu ka channel kako pale, you shoot content, na pia hizi devices kama simu. Unakumbuka tukianza. Lazima ukuwe na kamera inatumia tape,
But sahi opportunities ziko kwa mkono yako tu. Baadaye kuna form hata sasa ina muziki zingine zinafilmiwa na simu. Hata adverts. Wow. Bling. Yes. Just for sake ya TV, how long do you think umeka kwa industry? Unajua kuna time nilikuwa msanii pia. Kuna time nilikuwa naimba. Na hiyo wimbo nilikuwa naiandika, that was mimi nimeingia kwa industry in the year 2007. Wow. So kwa hiyo wimbo yangu kuna mahali ilikuwa Kavaska anasema imeni take 1 2 3 4, nilikuwa na count hadi 10 ndio nikuwe hivi. Sasa si 10. Sasa ni more. And you can see the fruit. At least unajua nyinyi ni wale watu mnasema tumeona industry ikiwa chini, sasa tunaona mali iko. We can tell the difference. And you can tell the big difference in the industry. Equipment. Yes. One of the key things ambaye industry inajulikana ya production. What is more or less like watu tunasemanga kizingiti ama kizingimputi. Yes. Ni equipment. Yes. Unapata kamera tu, just a simple camera. Unajua watu wanaonanga kamera kadogo wanafikiria ni kamera, wanaitanga kamera. Anasema tu kamera. One time nilienda production fulani. Ilikuwa event ya wasee. So nilikuwa ndio sababu hizi manini zinaitwaje hizi kamera tudogo tuko tumetokea HD tukamkoda tumetokea. Unajua ilikuwa HD. So mimi nimetokea hapo bana na kanini na tripod na nini, jamaa kauza, are you serious? What are you come to do? Kamuza, why? Will this thing record? Nikamuza, yes. You know, jamaa kaniambia no, me I want the big camera. That's the one that gets big. What they did not know, ilikuwa ya VHS. You know, ilikuwa ya VHS ile kubwa, unajua ile ya kutisha watu. Yes. Kamera kipi. Of course kuna ile ya DV cam, kuna ile ilikuwa ya DV cam. Na kuna ile ilikuwa ya zile tape za blue zile. Kuna VHS, kuna DV cam. So you know that migration. Wakati cards with what na record sasa kwa kadi. So the guy bana was not willing to what he did not know the cost ya hiyo camera ni like ISO 10. Do you know by the even today there are still people wako na hiyo anataka tu aone kamera kubwa. By the way, mimi nakuanga na just in case niko na ile Sony niko na Zinga. Yes. Na kuanga tu nimeiweka. Just in case. Kuna clients umejipanga umekuja na Sony Alpha. Kamera umenunua over 350,000. Lakini client anataka zile kamera kubwa, zile za TV. So unajua instead of uanze kumeducate, uanze kumfunza, you just do this. Kama hii nawekelea hapo. Ajui hiyo ni kitu imepitwa na wakati. Mimi nakwambia. So equipment and the cost of equipment. Yes. Imagine, kama sasa camera, camera sasa hivi we are talking about cameras za 3M. Yeah, 3 million. Actually, the thing that ilifanya nika transit. Unajua I was doing audio. By then mimi nilikuwa music producer, Mr. Bling. Nimeproduce watu wengi sana. Ile kitu ilifanya nikaanza the time I started doing music videos. Ndio sasa challenge ya equipment ilikuja juu. When you're doing music video kwa set you need to look like a professional. Na sometimes you also need rigs. Unakumbuka shoulder rig? Rig unahitaji. Okay. Now niliona somebody akitumia hiyo shoulder rig. Of course unajua shoulder rig ni kachuma tu ya kushikilia tu kamera. It's like a small stand. Then vile nilienda kwa duka niliangalia pale hapa Ibrahim's, kuna mahali kulikuwa na duka ya Ibrahim's. That thing ilikuwa inauzwa almost 45,000. Can you imagine? When you look at it ni just an aluminium imewekwa vizuri, iko na handles. So nikasema si kitu naweza jiundia. Si nienda nikachukua scrap hizo aluminium nikazikatakata nikaunda. Then nikaekelea camera and it worked very well. To your surprise nilienda shoot na sikurudi nayo. Jamali bai nikiwa kwa set. So nikarudi tena nikasema wow, I need to make mine now. Nikatengeneza yangu. Pia hiyo ilinunuliwa na Solomon kubwa,
you know Solomon Mkubwa yes is wale clients wangu wa kwanza alikaa mtu akaniambia hii lazima niweke, alikuwa amenunua 5D Mark 3 so alikuwa anataka kuirig so unajua sasa ukiwa na shoulder rig it's very easy, unaweka camera, unaweka matbox, unaweka LCD hapa ama screen yako so it makes things easier na pia inafanya camera sasa ina look like a pro, alafu tena inakupatia ile professional look alafu pia stabilizing unajua sasa ukitoa hizi kamera ndogo, the difference between hizi ma DSLR na hizi PD ni mali sensor imeloketiwa unajua ukitumia when you are using like for example hiyo 5D hiyo DSLR shaking yake hizo micro shakes ziko mingi sana because the sensor iko katikati but when you move the sensor mbele kidogo ama nyuma umereduce hizo shake unaona PD juu ni mrefu sensor iko huku mbele so hizi the challenge ilikuwa hizi DSLR ukitoa tu kwa stand hivi hiyo footage iweze tumika at least sasa wameleta mambo ya stabilization camera sasa hizi iko na hiyo sensor iko stabilized but kitambo ilikuwa you remove the camera from the lens from the tripod it becomes unusable. Sasa umejenga rig yes umeseti na sasa ni yako ya kwanza imeenda yangu imeenda sasa unabaki ya pili sasa nikakuja nikapata now studio nilikuwa pia na photography studio sasa photography studio imeanza kujaa machuma juu sasa nikasema hata naweza unda ile jib nikasema hii jib ni chuma tu ni chuma na maberi na weight hii side bora tu ikuwe smooth so nikaanza kutengeneza jib. Kwani ulikuwa msee unafanya technical? Okay, mimi I've been technical kutoka kitambo. I think hiyo tunaweza tembea na wewe. We can walk. By the way, I'm very good at that. Mimi ni ule mtu sikwami. Huwa ngasi kwami. Anything in involve technical hizo ma technical hizo. Hapo nda sort tu. So mimi upenda sana kukua solution. So mimi nikasema kwanza niliangalia bei ya jib. Jib ilikuwa inatoka around 150,000. Na ndio ndio tu jib tudogo. Na ni kale kadogo tu kalikuwa kama na hii meza. Nilitengeneza ya kwanza by the even up to date mimi sinanga vitu kwa store. Hakuna equipment natengenezanga inakosa kuenda. I make them jamaa anaiona anachukua by the hizo jibs na sliders hizo ndio vitu ziliniweka kwa hii market. Because si unajua slider pia nili come up nika realize hizi wheels za skating they are very good nikaunda nazo sliders nilikuwa nauza moja 10k even today sijaibadilisha bei hata historia ya mafuta haija change kwa nauza 10,000 na leo ya slider fulani lock yake imenini hiyo leta ni kufixia sliders nili export hadi sasa wewe unasema South Sudan nili export na hizo jib kwanza nakumbuka kuna shipment nishaitengeneza iko na slider ndani iko na jib na shoulder rig jamaa alikuwa anafungua studio Uganda si studio alikuwa anafungua college nili package that one nilisikia vizuri because I was paid in dollars. I felt good na ni vitu nimetengeneza so hiyo ndio ikanipatia hiyo motisha nika realize watu wanaweza piga picha watu wanaweza shoot video but no so many people are coming who are able to fabricate so now nikaanza sasa kuinvest in fabrication actually I took a loan ya kununua tools unajua sasa you need to drill you need to cut sasa I realized nikaanza kutransform sasa my studio nikaanza kukua workshop sasa watu wakaanza kuchanganyikiwa watu wenye wananiitanga producer wao wanaingia hivi wananipata nimevaa apron niko na rangi niko na helmet ile bling bana producer ako wapi you know there is a way producers ama directors wanakonga wamejiportray yani look ile dressing look nini sasa unapata na mimi nimejaa oil lakini because of the passion I followed that. Okay, I still do photography, I still do hizo vitu zote but now my passion remained in equipment. Yeah, but so actually when you look at your costs the cost ya equipment zako sasa ile watu wana hire ama wana buy na zile wana buy pengine nje what do you say? Okay, sometimes there are people who prefer expensive stuff
there are people prefer strong stuff, lakini cost wise mimi anything yenye natengeneza iwezi fika, mostly zinafikanga half of what it's true, because unacheki kama sasa, ukicheki kama hata hizi tripod tunauziwa saa hii hizi ma tripod tunauziwa unapata ni something it last like maybe 6 months. Yes, because unajua production ni movement. Na unajua wa China wame realize they can make cheap things. Yeah. Sasa unanua tripod unakuja unaekelea light kubwa, tripod ina sink. Bana hujaona visanga stand iwezi beba heavy light, inashuka tu. So unapata yes ni cheap lakini it's unusable, ama it looks very good but it's not usable. Niambie, unaona kama sasa hizo unajua kuna watu waonangi production equipment za production kama hizo uanga zinahinda film, kama msana anafanya film nini na nini check it like now the quality equipment kwa production, what it means. Because unajua kama sasa unajua mtu anaenda set, unaweza enda set kama ya 1 month uko na tripod. Yes. Na uendi kwa room, unaenda huko kwa msitu, unaenda places fulani alafu uko na kitu kama hiyo ina sync. Niambie hiyo production. Yeah, hiyo sasa inakuanga okay. Unajua kama if it's an equipment it's meant to do some certain job. Yes. Na inafaa ifanye efficiently. Si ati uko na tripod na iwezi balance. Wewe ndio unaweka mguu. Inabidi ufunge na tape. By the way, most ukiangalia kuna watu wengi sana wana mamfroto wengine. Yes. Unapatanga ma tapes nini. Sasa ina take a lot of time doing setup than could do the actual thing. So it's better sometimes. Kuna watu wameamua wanaendanga na buy very expensive gear, at least una sort. Lakini sometimes when you go for cheap wewe tu mwenyewe ndio unajirudisha nyuma. So mimi zile equipment natengenezanga I consider that, because unajua huko Afrika sisi we tunatumia vitu proper. Alafu if it's a stand inatumika, si ati unajua mzungu ataweka pale ako na C stand, ako na sijui stand gani. Kila equipment iko na stand yake. Sisi nimerealize hata kuna watu tumia e stand ya light kuweka kamera. Unaona? Sisi ni wale watu we use what we have. Sisi hatukwami. So when I'm making any equipment I consider that. Nasemanga kama ni slider, kuna mtu ataamua hii slider itumie kama tripod, aekelee kamera ama sometimes aekelee vitu juu. Hata mimi nishajipata nimeenda kwa set niko na slider na sina mahali pa kuwekelea. Nilikuwa nafanya live streaming. Sikuwa na mahali pa kuwekelea laptop. So nikaekelea hapo juu ya slider. So it came through. Yeah, I think you kind and you know why mimi napenda mtu wa kufabricate. Unamwambia ile kitu unataka, envision, unaitoa. Kuliko sasa unaenda unabuy kama ni slider umebuy slider, umebuy tripod, umebuy nini and unajipata haifanyi chenye ulikuwa unataka ifanye. Yeah, ama unapata unabuy vitu 10 kufanya kitu moja, kufanya simple thing. By the way, what we do when we are fabricating, I really look at the client, kazi yenye anafanya. Ama hii jib inaenda kutumika. By the way, nimetengeneza jib hata zinatumika kwa churches. Kuna churches zenye wanatumia jib zenye nimeunda. Actually inakaa sasa hii imefika level yenye naweza kuleta equipment na uta differentiate. Kitambo watu walikuwa wananiambia ule msee wa jua kali. Hiyo jina ilikuwa inanisinya sana. Mimi nafanyia vitu zangu kwa shade, kwa workshop, alafu unaniita mtu wa jua kali. Mimi sitomeki na jua. But it's attitude. Mimi naona ni attitude, because unajua you know when the long and short ni hii. Wakati mzee anaona production, amekaa chini na watch production. Whatever was used is not in play. Yes. Quality of picture na sound ndio sasa ina play pale na editing. Yes. Unaona? Huko behind the scenes vitu ziko huko. Behind the scenes hata utaki kujua. Kuna kuanga na uchafu. Usitake kujua. Ebu niambie hii market how can one now that wewe uliingia hivyo, so wewe uliingia because of necessity, you need things kona hapa na mimi lazima nijiungie vitu zangu. Yes. Because of cost. Mostly ni cost. Yes. Na tena pia hiyo vile umesema unatafuta kitu unataka kutumia kwa vitu mob. Unataka kutumia kitu versatile. You need a versatile equipment. You want an equipment you can. Now because most of the productions are watu wanashinda wakienda out like now ukicheki sasa most of the productions azikuangi in house. Unapata msee anafanya production kwa hoteli, mwingine anafanya kwa road.
one time nilikuwa involved kwa one of the big productions. Kuna movie ilikuwa inafilmiwa ya India, so I got involved somehow. Kwa some, yeah. Unaona sasa kama hizo mara ilikuwa kanaekanga hivi bwana, jamaa amekalia kamera, alafu bwana hiyo gari inapita. Hiyo dolly. Hiyo dolly bwana, naona yule jamaa amekalia na kusukumwa. Hiyo kitu it never left my head. I tell you, na nika attempt ku make dolly. Inagonga tu naichekianga home hivi. Did it work? It work, lakini I think maybe I needed another mind. Oh, you needed some help. Otherwise unge come through your time, mimi ningekuambia. Mimi nakuambia hiyo kitu never left my head. Do you know, like the Indians, they are very creative. Hata wanaundanga doli za mbao. Hata jib, mimi nishaona wamechukua hizi mabamboo trees, so wamefunga kamera. Yani when they want to achieve something, yes, they have to. So sisi sometimes challenge tunakuanga nayo ni the look. Unapata dolly, yes, inakaa vibaya lakini it works. So unapata mtu hataki dolly. Yeah, you know, we are more concentrating on the look, yes, kuliko functionality. Exactly. Unajua kitu bora ifanye job. Yes. Actually kuna production nyingine nilikuwa nasaidia jamaa kurig. Nilikuwa na mimi urig hata gari, pikipiki. Niko na pikipiki yenye I can mount cameras. So alikuwa anataka kupata moving shots. Nikamwambia nao hii ni kitu ita take time. We don't need to wacha mtu asimame kwa dirisha ashike kamera. Tutakuwa stable. Hata mimi naweza fanya hiyo kazi. Akaniambia sasa si tutakuwa tukikaa nikaa watu wa wedding. Kati tumeshoot wedding. Sasa mimi nashindwa, unataka kushoot kitu kali ama you are caring about the looks za watu. So anajali vile watu watamuona. Na hiyo ndio nimerealize most directors wanapendanga kung'ara. Anatembea sijui aje amebeba kamera ndio watu waone this is kuna kanini, kuna kuanga na aura fulani, yes, ati juko na kamera. Juko na kamera lazima hata unaitwa ukule, yani unaitwa upige picha wewe unakula huko. Unangoja wakuite cameraman. Cameraman unangoja una delay alafu unakuja. Watu wajue wewe ni nani. Wewe ndio kuna yako kaswa tutakwanga na nikaswago fulani. So actually let me ask you, so finally wewe umejiset kwa industry ya hizo vitu kabisa? Actually yes. So it's actually for me, you can say me ndio career yangu. Mimi ndio career yangu na I have invested a lot. Wow. Nimeinvest a lot in it. So I'm not working out anytime soon. Na my target ilikuwa okay, I started hii area ya fedha pale pipeline. Mimi nilikuwa nimesema any shoot yenye ina happen hiyo area lazima kukuwe na one of my equipment inatumika. Wow. Na trust you me, sai most shoots zenye zina happen especially in Nairobi. Mimi na walking into a set yenye hata sijui who is directing sijui but na spot that hiyo ni creation yangu. So mi target yangu ilikuwa at least equipment zangu zitumike countrywide. Yeah. Any project yenye inafanyika. Honestly Bling nimepata kuna vitu mob sana mimi ingia kwa set na ndio ile ni ya Bling. Ile ni ya Bling. Actually hata kuna watu waniuzia equipment yangu yenye niliunda. Kuna jamaa alinitext na niko na hizi vitu niliimport kutoka UK. Sasa husband yangu alinunua na sasa hatumii. Can you buy them? Nikamwambia send me photos. Unaona vitu zako? My equipment. Wewe unatulia tu. So unasema you are proud, although sijafika hiyo level ya kuzibrand, but I'm in that process. No, I think already Bling ni brand in itself. Bling ni brand, so we can actually work with it. Niambie now career, you know, something like when you say equipment, rental business na equipment, hizo nini? How does it go? Okay, mostly unaona for example kama a director akona shoot ya music video. Unajua anahitaji camera, anahitaji stand, anaweza hitaji sasa hizo creative equipments na unajua so they need to hire. Na hakuna mtu utapata kwa hizo vitu zote. There are guys who have wamenunua equipment. Watu wako nazo. There are people who are relying on hiring equipment. So kama mimi nasemanga kuna zile mimi wasihaishi sana cameras. Unajua cameras are very sensitive. So mimi nilikuja hii side nyingine ya ukitaka stands, ukitaka hizo dolly, ukitaka pia mimi hufanya gaffing, ukitaka kufanya gaffa kwa set, na kuja naangalia the way. Unajua some music videos ama kuna watu taka creativity fulani, unataka msichana amelala kwa bed, unataka kamera ikuwe overhead. Now to put that camera, sasa hiyo ndio unaniachia mimi. That's why now sisi tuna come in,
tunaweza kuambia hapa tumia stands 2 ama enda na hii stand itabeba light na ita point chini na itakuwa stable. So hiring unapata any production yenye unatumia, kama unataka ikue professional set, lazima tu uhaye professional equipment. Lazima ujisort. Si ati unaita mtu anashikilia light. And hiring for you is a stable business. It's stable because there are days yenye unapatanga equipment zote zimeenda. Wow. Mtu anakupigia Bling, nataka light. Mwambia I'm sorry, zimeenda zote. There are good days yenye unapata everything is gone. Na for example, a light, a video light, a good video light like aperture 250 hizo, unajua how much they cost per day. Utapea mtu na 2k, anachukua 3, hiyo ni 6k. Tripod hizi ma stands tunapeananga na punch. Unapata mtu amechukua stand 6, punch. Dolly naweza kuambia wewe leta tu 5k, ama hata slider. So unapata in a day mtu anaweza kuja hapa kuachia like 50k. So unapata you are good. Na bana, hizi ni zile siku za ushuru wale wase hapa time star wanaweza kuwa wanatafuta hapa hivi bana. So unapata in a good day unaweza unda do. Although pia kuna hizo bad days zenye kama hii time ya COVID ili affect a lot of COVID mazee zetu. Karibu tufunge studio. Time ya COVID wachana nayo. Ilikuwa crazy. But again something interesting happened. Mimi kitu ile nilifurahia COVID ni kitu interesting. Watu walianza kufanya production. Exactly. Productions zingine yani unapata yani unashindwa sasa wamekuwa tu huku hivi na sisi hatuja nini. Unapata productions zilianza kushow hapo. Actually after COVID productions za in-house ziliongezeka. Actually mimi vile COVID ili hit I got a job. Na si job ya permanent, but kuna pastor church yenye nilikuwa nafanya, ali realize now we need to go online. We need to go live. Watu wako kwa manyumba. So we need to go live, we need to reach them. So ali build up katima haraka. Akaniambia, "Ebu, what can you do?" Tukakaa chini, come up with a budget. We bought equipment over 2 million. Wow. Tukakuja tukaset up. Pastor akaendelea na preaching online. Sasa sisi church yetu tulikuwa mimi nilikuwa nimesaidia kwetu church. Tulikuwa online, tulikuwa ga Facebook, tulikuwa na Teradek, kama unakumbuka Teradek. 12 nilikuwa tumeingia. Before that we were on online for about 8 years. On Teradek. Tulikuwa tu Teradek on Facebook unapata views 4, views 20. Nyinyi tu ndio wende una ile siku hiyo kitu ile hit hivi. Tulimove to set kwa Keja. Alafu watu wakaingia service online for the first time bwana, imeshona. Unaona tu watu wamejaa huko chini ma comments manini. Watu wana sasa ile vitu za ile za kushtisha nile unaona wase wametoka kamera kama ka phone hivi haro. Sasa kuna mtu kuna ule mtu anakuja anaona unaweza enda live. So hata mimi by the way hiyo time nilienda job. Mimi by the year throughout the COVID I was very busy because now tulikuwa tuna pre-record. So unajua kama choir, kama kuna any performances wana come church, we record them, then tunaenda tuna edit. Actually tulikuwa tunatengeneza program complete. I tell you. On Sunday hata mnafikiria pastor ako live na yuko live recorded. Juu sasa lockdown zinakumbuka. Tulikuwa tu hata sisi tulikuwa tunazirecord tunaziset. Sisi tulikuwa tunajifungia church. Hold up tuende ka break. Alafu tutarudi. Sasa hii tukirudi kuna vitu za kuuliza pia. Safi. This is Bling in the house. You can see how he's talkative now. He's a man of few words, but today is full because this is his passion, equipment. See you after the break. Life Church International warmly invites you to the Convergence Family Camp meeting at Masai Group of Schools, Karen, from December 5th to 8th, 2023.
featuring esteemed ministers including Apostle David Juma and Pastor Sunta Juma, the LCI apostolic leaders. Apostles in the Bible, their first thing and responsibility was to preach the gospel of Jesus Christ and evangelize the world. Live with all my heart. As we are engaging here, something is being stirred up within your spirit. Apostle Patrick Moravi of GCC Kayole. But Jesus says, the anointing that you need to deal with blindness, it is the same anointing you need to deal with poverty. Timongi of LCI Limuru. Bible says, oh Timothy, the faith that was in your grandmother, the faith that was in your mother is the very faith that I've seen in you. Prophet Paul Moneki of GCCI Zion City. But a shout of God, born of God. Evangelist John T. L. Mashbach of Netherlands. I called to the Lord and he answered me. Music that uplifts your spirit, brought to you by the Convergence Sound, Sheila Juma. Will also be workshops and seminars. Our theme, the Spirit and the Bride, inspired by Revelation 22:17. Secure your spot for this enriching experience with a registration fee of 1,500 Kenyan shillings for adults and 1,000 Kenyan shillings for teens and children via M-Pesa till number 572-671. For more information, call Collins on 0711 975 882 or Joseph on 0791 173 710. We look forward to seeing you there. Yes, yes, yes! Welcome back. We are in studio with Mr. Bling himself, and we are talking about equipment and production equipment. I'll tell you what, this area we cannot exhaust. The time you can see is getting lower and lower. So if you're there and you want to talk to Mr. Bling, let me know. You can say, put your comment on Facebook and on YouTube, and we shall be able to ask or comment, and they shall be able to comment. Now, Bling. Yes. Shule za Kenya za media zinafundishanga watu kutumia equipment. Na equipment zingine hawana, wanafanyanga theory. What do you think about the training ya wasee wengi? Because unapata actually wale watu wame self taught huku nje are better than watu wanatoka ma college. Of course. Because unapata jamaa amejifunza. Mimi nishaona I saw a guy amekuwa kwa studio ya jamaa akajifunza kupiga mapicha. You know, piga tu picha mzuri. Jamaa anatoa picha, anatumia lighting, anajua kuchange lighting, later camera works. I know jamaa sahi anafanya editing na hakuwa ikanyaga shule, but the guy can produce more than majamaa wako shule. Exactly. What do you have to say? Okay, now that umeuliza hiyo question, this was the right time. I'm coming up with a course. Unaona siku hizi inaitwa film engineer. Wewe unaenda mbele yangu. I'm doing film engineering. Yes. Because it's a course that does not exist. Does not exist. Yes. Actually, I saw it in UK. Yeah, I'm working on it because I've realized unapata the things that are taught in school ni how to operate a camera, how to do all that. But ni very hard upate how to operate a jib. How to operate a drone, how to fly a drone, for example. By the way, kama sasa wale wanafanya drone, can you imagine Kenya Airways wako na course ya drone? Yes. Alafu you just need to fly to drone. You just need to take your drone iende kwa event. You don't need to take kulipa a lot of school fees. Your fees ni juu. So I'm coming up with your course ya film engineering, how to incorporate now the equipment into film. Actually now I'm looking for some few colleges zenye we can incorporate. Now we start together because sijaanza, lakini it's something that I'm working on the course. Nitakuambia mambo. I'm working on the course because I've realized mi huenda sana, I interact a lot with students. Sitataja ni college gani, but I interact with them a lot. Unapata hawajaiona slider kwa college.
Nani a whole mtu anafanya Jamaa amefanya diploma 3 years. yes Amefanya 3 years. hajaioperate jeep. a simple thing like a jeep ama mkienda naye kwa set unatoa kitu anauliza what is that like I also do audio I also do sound unapata umewekelea mixer kwa meza boom mtu amefanya production anajuanga tu boom ni kupimia umwambie sasa nataka tu record watu 6 kichwa ina spin juu anajua sasa tutarecord unajua and you know by the way unajua production for me okay kwenda shule ni sawa tuwezi ambia mtu asiende shule yes but the hands-on experience in production is the key. Hands-on, alafu using also the right equipment. Hands-on experience alafu kwenda na watu wanatumia equipment. The correct equipment to do the correct job. To do the correct job. Because kama sasa kama hiyo audio unasema, nakumbuka wakati ya Taska Project Fame, si nilingia hiyo kitu ya audio huko. Kuna jamaa kuna chali yangu zika mmoja Munene alikuwa anafanya hiyo. Munene, najua Munene. Anafanya hiyo ndio alikuwa anafanya sound. My friend. You know ungepatia mtu ametoka shule angehepa. Manze ile sound. By the hata mimi nimekuwa na ujue jamaa hakuna mali alienda shule. Ule chali alikuwa assistant ya mzungu fulani, alikuwa anafanyanga audio pale Karen. Lakini so jamaa ile kulan, the guy is good. Unajua because he knows what unajua akona hiyo experience. Actually vile umesema hivyo kuna watu walikuja wakaniambia now Bling sasa unaundanga hizi majibu za kubeba kamera. Unaona drone imekam. Sasa si ufunge kazi. Juu sasa kamera inabebwa juu inaenda na drone. Nikamwambia nataka unipatie drone yenye ita cover an event the whole day. Ikiwa imehover hapo juu. Niambie drone itaingia kwa newsroom. Ichukue when we are doing news na isipige kelele isipulize hewa na iko na battery last hiyo time yote. So hakuna equipment utolewa na ingine. Every equipment inakuanga na space yake. Slider kuna hizi stabilizer hizi Ronins zimekam. Unaweza think inaweza replace slider, unaweza think inaweza it does not replace anything. It will still actually say for example ungekuwa na shoot na Ronin badala ya stand mtu mwenye na watch inafikanga mahali ana get a very uncomfortable feeling because mimi nimekaa hivi then camera inafanya hivi so it brings a very uncomfortable so it is used mostly kwa music production ama something unataka kuachieve a movement a certain movement. So unaona stabilizer it will never replace a tripod, it will never unaona so we are here to stay. You're here to stay because ukiangalia the more productions are coming and then unajua let's take for example mimi una drone imeanguka kwa maji. Unajua ilikuwa kwa wedding kwa poolside. Jamaa amepool kitu chuju. Sasa unajua hiyo hasara iko mahali imeingilia hapo. Manze hiyo umeangusha. Hata mimi nimeona hivyo, experience. Mimi nishaona jamaa amepiga nayo miti. Drone huanguka sana. Wacha hivyo unasema hivyo. Siku hizi tunapelekanga hata rings. Jamaa alipeleka hiki kidrone Phantom 4. Unajua ni kikubwa. Amepeleka ring. Then walipewa makasi. Ashike ring akate. Alienda kunyang'anya drone ring. Mess. Hiyo kitu ilizunguka. Unajua inaweza hata kukata hiyo kitu. So it was yani ni bahati haikupata. Actually that's an accident. In fact hiyo hata watu wanaitwaje environmental safety inaitwaje workplace safety wakikupata. That was risky. And by the way niliona ni kama kuna kitu ina come up ya safety of events using drones. So you have to pay for some safety nini na kuashua utapeana safety. Yes. Because sasa hiyo kitu imekuwa because una kama sasa ikianguka hivyo inaweza kata mtu vibaya sana. Ikwe harusi ulikata mtu bana. It can cause damages. Na pia so when you talk about training unaona then there is a very big need ya kutrain watu kutumia hizo equipment. There is a very big there are few people who wenye wanasemanga wana accept wacha niwaite directors DOPs ni usema tunajua kufanya hiki kitu najua kuoperate. Mimi nimetengeneza stabilizer sijui kama unajua ile stabilizer manual ilikuwa inaitwa Steadicam. I don't know if you know it. I have a Steadicam nishaiunda very well calibrated. Nilikuwa na haisha mtu ananirudishia ananiambia sikutumia hii. The simple thing that thing ndio wekelee camera you have to balance. You have to balance the weight of the camera, the weight of hiyo na COG yake ikuwe
stable ndio uweze kuitumia. Sasa unajua mtu akikuja kuhaya unamwambia nikufunze kutumia hii kitu hainajua anaenda nayo anarudisha hajatumia. Hiyo ni equipment moja imeshinda so many DOPs. Juu it needs lazima uende ukae chini, you take like 10 minutes kubalance. Then sasa itakupatia hizo movement zote. Sasa unaona it's a very simple thing kutrainiwa how to balance that thing. Okay, you cannot ukienda pale YouTube unaona unajua so many people come up with watu wengi sana utaka tu kupoteza ndio ujue hii kitu ni ngumu. So mimi kuna the ways I can just teach you in 5 minutes you balance that thing and you are good to go. So it's because I have experience, I make them, I know where to touch it quickly. So chenye naambia tu the guys who are in production, be humble, learn these things. Unajua kufunzwa, you are taking. Sindio? Actually learning is something you need to do daily. Yes. Daily unafaa learn something. You should learn daily. Hebu niambie because time yetu unaona vile inaenda global trends vile zinaendelea. Sasa hiyo unajua my equipment zinachomoka tu kuchomoka. Wasema na release my equipment. Mimi ni mtu unapendaga kusoma kucheki especially kuna nini za production, ma newsletters za production sana. So unaona equipment fulani imetoka because that's the only place utapata equipment is advertised. Are you part of those guys who read those things? Sorry? Wewe ni ule mse ufuata hizo ma trends ndio ujue what is coming and so that tunakaa mbele. Of course, since niko in this industry, I have to be up to date. So I really do. Actually, niko kwa zile groups like unaona kama hii Apacha, niko kwa so many groups kwa Canon na wananitumianga hizo links. Actually wakicome up na a new gear wananitumianga link. I have to check some equipment zinatoleangwa then zinatestiwa, then some don't even they don't get into the market. They don't get to the market because it may fail. So I really mimi nakuanga hapo sana nikiangalia what is new na nini inaweza fanya hii kazi yetu ikue easier. Yes. Access kama sasa unapata most of the productions ukiangalia uka chini unaangalia production hivi kwa hao yako unaangalia TV wewe ni mtu umeona movies and you know what it takes to produce that, especially picture, hizo movements and alafu ukiangalia productions za Kenya unaona hapa wangefanya hivi hapa wangetumia hii. Does it ever occur to you? Yes, most of the time. Unajua nilikuja kudiscover ma producer vile wanaangaliaga programs. Kuna jamaa ukiangalia jamaa sasa kuweka kitu light. Sisi tunakwanga sisi we are on the criticizing side. Although pia we also appreciate the good work that they are doing because kutengeneza a clip yenye itaenda 10 minutes movie na mtu watch ni ngumu. So we really appreciate them. But now it comes to unapata mtu ana struggle ana hizo vitu. But are they willing? Unajua kuna watu wengine okay, sijui vile umehusika na production kwa sababu hizo ukame unapata jamaa amepewa akona budget na budget yenyewe inaweza afford equipment. Yes. Na si atakuwa afford equipment mali anafaa kuite akwambie come hii production iko hivi na hivi na hivi, what do you suggest here, what do you suggest here, so that you know people don't see the role. Kuna kitu kutembea ni kitu mzuri sana. Outside there you learn a lot of things. There's a role of what you call an equipment engineer. Yes. Kwa production yoyote kuna role ya equipment engineer. Huyu jamaa kazi yake ni kuangalia hiyo set. Anaangalia anasema no, we need pale tunahitaji dolly. Kwa hii shot utahitaji dolly. Hapa utahitaji hapa ama we need to put a diffuser in a certain lighting. Unapata sasa most people don't involve an engineer. Hata wengine they don't involve mtu lighting expert wanasemanga tu leta lights zenye ziko unapata umeleta light moja ya red, light nyingine ya blue azija white balance. Alafu tena hiyo na unajua kila scene inafaa iko na light yake. Unapata mtu ako na cameras 3 azija sync, azija white balancewa. So unapata kwa post anangangana. Ukiwatch unaona hii scene ilishutiwa na different camera na hii. So sometimes inakuanga challenging ama unapata boom imesipin kwa production. Yeah. There are so many challenges. Okay, kuna watu to appreciate like me, kuna watu niita kwa set. Naenda hata most of the times fanyangi job mob. Lakini tu when I'm there some challenges as hata face.
So there are people who fail to use the proper equipment, the proper people, to follow the proper procedure ya shooting. There are shortcuts. Unaweza shoot, kuna shortcuts. unaweza cheat, unaweza do all those. But like in Hollywood, ukiangalia the way they achieve, they follow the rules ya film. Yeah. And everybody plays their role. Now that's why ukiwatch a movie made from Hollywood, you feel like saa emotions you feel like crying, saa ya vita you feel like kusimama kwa kiti, because the director ali involve all the people who are necessary. It's true. Also another problem ya huku ni mtu kutaka kuchukua all the credits. Unataka wewe ndio umeshika kamera, wewe ndio umeshika sound, wewe ndio umeset up lights, na unataka wewe ndio edit, na wewe ndio script writer, wewe ndio script. So unapata umeji overburden. Say there are guys, by the way, I'm really appreciating there are guys who are, wenye sasa wameanza kuni-involve sana. Unapata mtu ananiambia tunataka movie, tunataka clip fulani ya gari inasonga. What is your advice? Nakuja naambia hata usifikirie hivyo. Hata gari itasonga, dolly ndio itasonga. Unaona? Ama ujue hata kuna movie niliona ya Indians, walienda kwa a stationary train, waka set up na wakaeka dolly kutoka east side hadi ile side. Sasa passengers wamekaa pale ndani, lakini dolly ndio ina move. But when you are watching, you think the train is moving. The train is moving. Unaona, sasa hapo how much do you think they cut in They cost? cut a lot of cost. And, Yes. And they creativity was involved. Creativity is involved, because now that's where we come in. Mimi ndakuja hapo nikwambie you don't need hii expensive. Kuna hii machine nimetengeneza juzi hii ya 360. There are sometimes when you are establishing a hero, ama establishing a victory in film, you need to show that guy camera ikiwa chini, na mostly you need to go around 360 turn. Kitambo walikuwa na unaweza walk around na stabilizer, but it's very easy when you use hiyo 360. Utaiweka, it will go around. Kwa hiyo subject yako. Kuna wanafanyaje? Unaona wanaweka cameras hivyo, wanaziweka chini kwa to stand. Alafu wako na table kama hii jamaa anasimama, alafu iko na roller chini. So inaenda around. Hii ndio inaenda around. Hiyo ndio inaenda around. So unapata there are so many ways. Okay, kitambo ilikuwa ngumu. Actually, I appreciate that. Yeah, when walikuwa na shoot kitu kama hii movie ya Matrix, hizo mwanzo walikuwa wanatumia very expensive gear, but wame realize walikuwa wanatumia like 600 cameras ndio waget hiyo shot ya nani akifly hivi cameras, lakini saa hii wanatumia tu high speed camera yenye iko na a lot of frame rates. Alafu natumia robotics. Actually saa hii wameintroduce ma robots kwa production. Nilikuwa nikuulize hiyo kitu bana ya ma robots bana. Hiyo sasa ndio ina take over na hii AI, because nowadays unapata you can program. Unaona vile tumekaa hivi, you can program. Hata mimi sliders zenye naunda saa hii nimeanza kuincorporate hizo motion. Hiyo slider itakuwa able inakuja kwangu, na nikiacha kuongea inakuja kwako. Unaona, for example kama church, kuna sometimes unapatanga kufollow pastor, anatembea anaenda, unaona ile kamera ya close up. Say it's very easy, you can get a slider. Hiyo slider ikuwe motorized. Then you lock it to the face ya pastor. Then you leave it to the robot. Actually unaipatia kama ni shot ulikuwa unataka yake, kama ni close up, you lock it. Itamfuata tu. Pastor akienda huko, instead of sasa a human, sasa the robots are taking over. But imanishi, yes, it doesn't mean that sasa sisi tutakuwa obsolete. I mean, but then you see your job hata increases, because unaona kama sasa ikikamali kama yapo unapata you get more. Kuna something I don't know if you understand. Most people, of course, mtu amekaa kwa set to understand psychology ya equipment. You know, if you walked into a studio, you found equipment, what is the attitude you get? Okay. Ama unaingia kwa studio unakuta hii haina equipment.
aina equipment. What comes into your mind? And of course the reason is equipment is expensive. Because nitakupatia opportunity, nataka before we close nitakupatia opportunity. Uambie wasema leo kwa unajua ni important. I will appreciate because sasa unajua one of the things ya Elevate TV ni kufungulia watu hustle. By the way, this is a very good platform you put. I really appreciate that. Sisi wale watu wanga atukumbukwi. Sisi watu wa behind the scenes. Bling nimekutafuta. Watu uliona nani alikuita? Hii manzi. Sisi watu wa behind the scenes wanga tu recognize. Unajua watu wa behind the scenes, ukienda unaonanga vile kama sasa ukienda kwa production, unapata wala ni pengine ni yule actors ndio wanapewa hiyo. Yes. Lakini sasa kuna jamaa amekaa tu amechoka the whole day amesimama kwa kamera, mwingine amekuwa na boom, mwingine amekuwa huko juu kwa jiba amekaa tu ana risk live huko juu. Kwanza kuna ile jibu inakupandisha huko juu. Uko tu easy. Inashuka. Na jamaa amefocus. Umetrust mwenye anaioperate huko. Akitaka tu kuachilia uende chini utaenda. But sometimes it's very good to recognize those people. Actually hapa mimi nilikuwa nasema sasa tukikaa hivi vile tumekaa hakuna mtu anatu recognize. Tutaanzisha programu yetu. But you know kuna kitu kama hiyo nilikuwa nimeongea na jamaa mwingine nikamwambia aje kitu inaonesha the behind the scenes, especially the guys like what were equipment, how they handle. Because unapata kama sasa jamaa unajua production, unajua most people I have had the privilege ya kwa set ile unaka wiki 3 mko mahali kama Mount Kenya wiki 3. Hiyo kitu inachokeshanga. It's very tough. It's tiring, uko away from home, uko nini life iko hivyo. Alafu sasa unapata wewe uko kwa kamera una make sure ziko safi, battery kitu ikiharibika lazima ujue tu vile itakuwa. Hawataki kujua wanakuambia boss we are filming in 5. We need to roll. We need to roll in 5 bana. Sasa wewe ujipange. So I think it's something we can tupange. We can come up with. Alafu pia also budget wise. Unaona like si ati mimi sija sponsor na hapa chama anything. But sometimes they really need people to shoot behind the scenes. Hiyo unaona kama for example sometimes unasikianga mtu anasema nimeshoot hii video yangu na 1 million. Hii music video yangu I used 1 million to produce. Then director alikuja pale na Ronin na ka Black Magic camera. Sasa hiyo milioni ilienda wapi? But ukiangalia the set ya proper setups ndio utajua hapa hata more than $1 million ilitumika. You know the other part is this kuna ile kwa Sheng tunasema kuchocha jamaa sema hii 1 million hakuna tukaa hiyo. But you see kuna ile production unaonanga hii 1 million I love the other something also I also want to talk about remuneration ya ase wa behind the scenes. Ase bana unapata jamaa amekaa kwa kamera anapigwa tenga 3. Exactly. Jamaa ameshinda hapo hivyo unapata pesa ilienda. So actually ukiangalia kwa budget the production the people who are doing the work are not getting the bulk of the money. Yes. Unapata wale watu wanapata pesa are the people who are not even actually hata ukiingia kwa production ya TVs kuna wale watu tu managers, ma directors au ndio kula pesa. Jamaa wa kamera ana struggle anaamka anatoka Kayole ama Emba atu achochi si kuchocha but these guys they really struggle man. Jamaa anaweza kutugeuka hapa. Hawa jamaa they really do a lot of work to make sure hii kitu iko sawa. Director unasikia akijichocha mpe hiyo kamera hata operate kwa zile maneno unasikia ile language inakwenda hapo kwa flow. Sasa sometimes I feel so bad ukipata the young guys ama wale operators anakuwa misused. Kwanza kuna program nilikuwa na shoot by the way mimi nimeshoot hata hiyo project for him. Unapata camera 1, camera 2 na camera 3. Kuna siku niliwork na muhindi mwingine alikuwa ametoka Dubai. Alikuwa anakuambia camera number 2 give me a proper shot. Camera number 2 give me a proper shot. If you don't unasikia assistant amekusukuma. Uko na kila mtu ako na assistant. So ukisikia give me a proper shot. Sasa akwambii ni proper what kind of a proper shot, what proper shot anataka. Uliambiwa ni close up. Anakuambia 3 times you are fired. niliona tukiajiriwa ulikuwa unawekwa wewe assistant. Wewe na assistant. Sasa assistant alikuwa tu anashinda akiomba ukose. Chelewa kwa set. Chelewa tu hivi 10 minutes assistant ashasimama. Wewe sasa ndio assistant.
na unajua kuna do tofauti kulikuwa na pesa tofauti, lakini in proper setups unapatanga assistant na main guy, they all pay the same, and they are doing the same thing. Yes, we shoot 20 minutes, mimi shoot 20 minutes. No. But sahi unapatanga tu those guys. But you see, it's an attitude. I wanted to come there kwa hiyo kitu yako. Hiyo kitu na mention. International productions and local producers. Unapata when international producers come, they feel like we are not up to the game. Na hizi equipment ndio zile tunatumianga every day. Exactly. In fact, some of them are hired from us. Yes. You know? So you find anyway, hiyo ni siasa. Tutoe siasa hapo. Tutoe siasa. Lakini let me tell you, mimi nimeona hizo challenges. Huyo jamaa, there were guys they were coming from Dubai. Na walikuwa na hizo stabilizers. They had challenge kuzibalance. Sijui shida ilifanyika nini. Mimi niliingia pale, sikuogopa. Tulisaidiana na zikawa properly. That attitude ya kufanya ni kama watu wanaona ni kama Masai fulani, sijui Masai, lakini wanaona ni Mwafrika. But we are really sisi sahi. Kuna kitumuli za kila mtu ukaa hapa hivi. Sababu opportunity, unajua hata wewe ulipewa hiyo opportunity uliingilia. Kuna mtu anasemanga mazee nataka opportunity kitu kama hii. Unafanyanga kitu kama mentorship hivi. Ama ali umefika sasa unataka kufanya mentorship kama wewe ufanye. I do. Actually I've trained so many guys. Mimi naweza kuhesabia endless list. Ya guys wenye wamefungua ma studios. Yes, including big producers. Nimetrain so many people. Actually mimi nilikuwa nashindwa. How do mimi nafunza watu kazi na wao wanaingia kwa production, wanapata job kubwa. Kuna watu hata kwa Citizen wamepitia tu kwa mikono zangu. I really teach people. Na hakuna student yote mwenye nishaifunza mwenye ani appreciating. Hata kuna wenye uniita daddy. Hiyo sasa I think now hapo tu. Hakuna kitu poa kama unasikia dad. Niaje. Hapa manzi. Sasa I have taught so many people because mimi natakanga always when I'm working pale kwa workshop ninakuwa na mtu wa kunisaidia. Na I teach them everything. That's good. I think unajua hiyo kitu hiyo bling hiyo kitu umesema. Hiyo ndio kitu ina lack. Watu wanaweza kukuonesha kitu na anakuonesha roho safi. Na unasikia hiyo kitu kadri yani inakusaidia, unasikia kweli uko place. And no, by the way let me tell you, that's one of the greatest thing you can do. Hata leo ukaondoka utabaki. Exactly. Ndani ya watu. Yes. Hakuna unajua the challenge inakuanga hapa. Kama nilikufunza hata ukifanya nini? Yes. Nilikufunza. Kuna msemo tukiwa mtaani tulikuwa inaitwa uwezi chezea aliyekufunza kamari. Nikikufunza tuseme tunacheza kadi. Nikufunze tricks. Kuna trick zingine sitakufunza. Na ile siku utafikiria wewe ni pro ukuje sasa tucheze natumia hizo tricks na kuweka chini. Yeah, so always I think you've done a great. Mimi mtu anafanyanga kuteach watu. And I've also realized that you learn a lot when you're teaching. Yes. Sasa ukiniambia nikuja nikufunze how to operate a jib, sitakuja tu na ile knowledge ya kitambo. Jioni ndakaa chini nifanye a lot of research. I will learn. Unajua mwalimu ndio kuja kwa class kesho anaendanga nakaa chini ana do a lot of research. So when you are researching, you are learning. So I've realized I also learn when I teach. Hata kuna watu naendanga kuwafunza kitu sijui. Mtu anakuambia tumenunua kitu fulani hapa, bling, utaweza? Naambia nakam na Google. Alafu sasa plus the knowledge that I have, plus the creativity that I have. Mimi nafika pale tunaendelea na kazi. Nataka hivyo. Bling, nataka angalia kamera. Ambia wasema la za kupata. Na kama una namba ya simu, nakwambia iachilie. Yes. Manze, mimi mtanipata pale Utawala. Niko na workshop kubwa sana pale. Nime set up juzi. So we are still setting up pale Utawala na Ruai Junction. Pale kwa junction ya Ruai kuna go downs zimetengenezwa hapo. Hapo ndio tume set up workshop yetu. Na kuanga na channel kwa YouTube inaitwa Blingtone TV. Niko na page inaitwa Big Kenya na showcase hizi vitu. Na ukitaka pia unaweza ni reach, namba yangu inakuanga huko kwote but naweza ipeana ni 0725 509 169. 0725 509 169. Ukini reach out, I will get back. Ukitaka equipments to hire, ukitaka trainings, ukitaka to buy equipments, ukitaka kufanyiwa, unajua kuna watu wanafungua studio, wanataka kufanyiwa consultation, hizo vitu zote we do.
Hizo ni vitu tunafanyanga. Ukitaka zile sasa state of art equipment pia we can advise. So I am that guy. Wow, what a pleasure. I think that mimi nimefurahi tu kukupata. One, shot yako inaitwaje, parting shot yako. Parting shot. Mtu wako kwa industry, mtu ameanza story ya equipment, mtu ana worry about equipment, unamwambiaje? Manze sahi, follow your passion and always be the best. Usifanye kitu kama kila mtu. Come up with a new creativity, ideas, and stand out in the crowd in this production. And the only way to stand out ni kutumia different equipments and proper equipments. Wow. I cannot say it better than he has done. This is Bling, who has been at the Elevate Studios. By the way, Bling, could you, I know it's early, but I want you to look at the camera, also wish the people a Merry Christmas and tell them to tune in on to Elevate. Yes. I wish you a Merry Christmas from Elevate TV. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I think I'm the first person to do that. Yes, you are the I'm first so guy. privileged. And man, I appreciate. Even me, I wish myself Merry Christmas. Thanks for coming. Asante. God bless you. Asante. That's all we could do today. You have been watching Elevate Television, Wednesday edition, the edition of opportunities. Keep it Elevate. God bless you.